Hi guys, good morning. Welcome to J&J Birds. You'd all be thinking why this small video. I wanted to tell you stating you can train your birds well. Pattu you all know can kiss. Now I want to show you that it can also whistle. So, Pattu, whistle. So you guys can see that Pattu just tried to imitate me in whistling. Train your birds, spend time with them, and they will be giving 100% to you. Thank you guys. Have a great day. Hello அண்ணாஸ் அண்ட் அக்காஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நாங்கள் வீடியோவில் என்ன காமிக்க போவோம்னா, இங்கே ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதை வச்சு தான். இப்போ இது நல்லா பார்க்குது. நீ அங்க வச்சிட்டு நீ வந்து கூப்பிடு, எப்படி வருதான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஜெரோம் வந்து அந்த பேர்ட்ஸை வந்து கூப்பிடுவான், அதுவும் இதுக்கு பறந்து வரும். ஓ கோல்டி வந்துருச்சு. கொஞ்சம் தூரம் போய் எல்டியும் வரும். டேடியை பாக்குறதுனால டேடிட்ட வரணும்னு பாக்குது. அது கண்ணாடின்னு தெரியல, அதனால கோல்டி அண்ட் எல்டி வந்து இப்போ நம்ம கால்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம கூப்பிட்டா வராங்க. We don't have to feed them. Okay, it is just the love which they have seen in you that is making them come towards you. So Jerome really spends that time with them, and that's the reason why they are so happy and they don't feel as an outsider when they are in Jerome's hand. So சீட் மிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், அது வந்து எல்லா சீடும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு தான் வந்து நாங்கள் இவங்களுக்கு சாலிட் ஃபுட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், சீட் மிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டில் டுடே மார்னிங் they were only on liquid food. So since they are going to the new home, we thought we should slowly feed them this also, so that they don't have any issue when they reach their new home. So hope you like this video. Spend time with your pets. Spend time with them, show them your love, and they will really give it back 100%, as I told in the other video also. Have a great day, guys, and have a happy Sunday. Bye. Bye.